In the earlier video, we were discussing about the 3 C's and 2 P's of a general meeting, which says that these 6 points together, these 3 C's and every 2 P's in one single C, this 6 points together makes or says that the general meeting is valid. If these 6 points, the proper authority or quorum or whatever it is, the 6 points we discussed, if that is not true or any one thing happens not to be true, then the meeting will not be validated, which means that it will not be a valid meeting. Just think like this. After 10 or 15 years, a director comes inside and he checks through the provisions and he comes for the general meeting points and he finds something is wrong over there, and because of this 6 points, or an auditor comes inside, he checks the minutes of the general meeting, he checks something is wrong there, or company secretary. So whatever happens, it will totally invalidate the meeting. In the madri vandu future la or 10 years 15 years kalichu idu pathi theriya koodadungadhukaga enna pannanga idu pathi thericha everything is on vain, right? Everything is going waste. So idu pathi vandu later தெரியதுக்கு பதிலா every year everything is going well and check பண்றது secretarial audit னு சொல்லுவோம். So you may be knowing 3 audits are there: cost audit, statutory audit and secretarial audit. Cost audit is meant for checking the cost records, everything is going well and check பண்றது. Statutory audit for financial statements, and when you go for secretarial audit, it's for the secretary's point of view, which everything, each and everything is proper. Secretarial compliance is solvo. Okay, so a general meeting is held now. If all these things are there, this will be valid. The general meeting held is valid. Appo neenga eppa vandale argue pannalam. Everything will be favorable to the company. Okay, now comes a problem. We were discussing like where to hold the meeting, how to hold the meeting, idella paathom. When to hold the meeting? Yes, I am here with a question for when to hold the meeting. Eppa nadakonu indha meeting? Ama general meeting la we'll be discussing 2 types of meeting. One is annual general meeting and one is extraordinary general meeting, EGM. Rendume discuss panna porom. Annual general meeting is very simple. The term annual says it has to be held each and every year. But extraordinary general meeting is, it's not an ordinary general meeting but shareholders meeting da. Ordinary general meeting illa appo AGM thavira vera edho or meeting irukku nu artham. Okay, ipo for example annual general meeting ingadhu eppa nadakumna here within 6 months on the end of financial year da nadakum. So March 31st financial year over agudana, from there 6 months, so it will be taken place within 6 months. So September 30th kulla you have to hold the annual general meeting. In case probably in the mid of the financial year, probably or January la vandu you feel like changing the business, or you feel like changing the private company to public company, illa public company to private company. In some cases we may be shifting a registered office from one state to another state. So there may be more cases where the shareholders resolution is required. Limitation of action onu paathom. Okay, one of the characteristics of features of company la we have limitation of action, which means that a company is limited only to certain actions specified in MOA. adula pathina articles and MOA la, articles of association and memorandum of association la, there is some limitation for the board of directors also. The directors cannot do all the roles together. So on the case la vandu we need to get the resolution to be passed in the general meeting, that is shareholders has to give the permission nu artham. Adanal eppovume na annual general meeting really பண்ணிட்டு இருக்க முடியும். They have to go for conducting an extraordinary general meeting in not all the cases, some specific cases. Okay, எப்போ நடத்தணும் annual general meeting? So let me go for discussing when to hold this meeting with respect to annual general meeting, right? Company incorporate பண்ணோம்னா ஒரு சில procedures இருக்கு. Simplified performa form னு சொல்லுவோம். SPICE form is there. So you have to go for incorporating a company as per the provisions of Companies Act 2013. We know this very much. For SPICE and SPICE plus form alla vanduchu. Okay, we know this very much. And in company incorporate பண்ணியாச்சு. எதுக்காக இந்த மீட்டிங் நடத்தணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, once a company is incorporated, it gets its identity as separate legal entity, which means that it has separate management, it can have a separate property, and also the shareholders are the owners of the shares but not the company. But still company wind up ஆகும்போது they'll become the owners, pure owners ஆயிடுவாங்க. So in this case what happens is the shareholders, they are the owners of the company, the shares அவங்க own பண்ணிருக்காங்க, they are the owners of the company. அப்போ owners ஆகும்போது they need to know what is happening in the company. அதனால yearly once it's compulsory to have an annual general meeting. Okay, who can call the meeting எல்லாம் நம்ம 3 C's ல பார்த்தோம். Now we'll discuss when has the first meeting to be held, when the first AGM has to be held. Okay, so first AGM, which means that company incorporate பண்ணி first AGM நடக்கும். Okay, எப்பனா
within 9 months from the end of the financial year. Within 9 months from the end of the financial year. So what is the financial year in the normal cases? Let me use this space. When I say financial year, it starts from 1st April. For convenience sake, let me have the financial year 1st April 2019 to 31st March 2020, right? 31st March 2020. This 2020 year is a COVID year. Adanala I'm just going for the general cases. No COVID na general cases paathitu irukkalam. So financial year is 1st April to 31st March 2020. My company is getting incorporated in some financial year in the period lana. Within 9 months from the end of financial year, I had to conduct the first annual general meeting, which means that within 9 months. So March la mudundana April and check pannu 9 months, which goes for December 2020. Before this December 2020, we have to conduct a first AGM, right? And the second point is no necessary. There is not a necessary to conduct AGM in the year of incorporation. A very beautiful point. For example, if a company is incorporated in the year or in the month of December 19 vachikalam, okay, probably 5th December 19 vachikalam. I'll take another company which is incorporated on a 1st January vachikalam, okay, 1st January 2020. Okay, before discussing, let me continue few things about financial year. When I say financial year, usually this is the financial year, but or few companies வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு 2 மாசம் தான் இருக்கு. See, for this example, if I take this company incorporated on 1st Jan 2020, இந்த கம்பெனி வந்து 3 மாசம் தான் financial year இருக்கும். அதனால அவங்க என்ன டிசைட் பண்ணலாம்னா நெக்ஸ்ட் இயரையும் சேர்த்து நாங்கள் ஃபினான்ஷியல் இயராக எடுத்துக்கிறோம். இது எப்படி டிசைட் பண்ணுறது? கம்பெனி இன்கார்பரேட் பண்ணி வித்தின் 30 டேஸ்க்குள்ளே இட்ஸ் கம்பல்சரி டு ஹாவ் அ போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் மீட்டிங். ஸோ கம்பெனியோட ஃபர்ஸ்ட் டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து 30 டேஸ் கம்பெனி இன்கார்பரேட் பண்ணி 30 டேஸ்க்குள்ளே ஒரு சில மேட்டர்லாம் மேண்டேட்டரி விச் ஹேஸ் டு பி டன் இன் தட் போர்ட் மீட்டிங். A few things I may discuss is you have to go for choosing the auditor, statutory auditor for that 1 year. And the first meeting நடத்துற வரைக்கும் இருக்க statutory auditor. And second one is they have to fix a financial year. எது வந்து financial year fix பண்ண போறோம்? See, இந்த கம்பெனி இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். இந்த கம்பெனிக்கு எது financial yearனா first in the order padi pathina 1st Jan to up to March will be looking like financial year, but the company may say ipada incorporate pannirkom avanga first board meeting 30 days la nadathalam. In case the board meeting is held on 28th Jan, after all 2 months is there for the financial year to get over. So andha mani cases they may have the financial year in this case as 1st January to next year oda financial year ending la, that is 31st March. Usually 31st March 2020 முடியணும், but they may decide as 31st March 2021. அப்போ 12 months இருக்கு in addition to the 3 months, so 15 months will be their financial year. This is not compulsory, but there is an option for the board of directors to decide their first financial year. Subsequently வந்து நார்மலாக தான் இருக்கும். What happens in this case? இந்த கேஸும் அதே தான், 4 மாதம் தானே. See, ஒரு கம்பெனி இன்கார்பரேட் பண்ணோன்னா பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்கன்னு அவசியம் இல்லை. இட் மே டேக் டைம் ஃபார் தெம். ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸில் இவங்களுக்கும் 31st March 2020 கூட இருக்கலாம். I'm not saying it's mandatory, it's only optional. I know one of the company, I don't want to name the company here. I know one of the company which was incorporated, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்க. It was incorporated on March 3rd. I very well remember the date. This was incorporated on March 3rd. நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன், ஜான்ல இன்கார்பரேட் பண்ணுற கம்பெனியே March 2021 ஃபினான்ஷியல் இயர் முடிக்குது. 5th December incorporate பண்ணது March 2021 முடிக்கலாம். Even this company has the option to have the financial year up to March 2021. ஆனா இந்த கம்பெனி வந்து wholly owned subsidiary of a foreign company. So foreignல இருக்கிறது holding company, அவங்க வந்து complete wholly owned subsidiary இந்தியால incorporate பண்றாங்க. So அவங்களுக்கு வந்து நிறைய transactions வருது. Okay, பணம் transactions வருது. So they want to start the business very much immediately. அதனால they fix the financial year as 3rd March, up to from 3rd March, okay, 3rd March 2022, 3rd March 2022, 31st March 2020 itself. அப்போ ஹார்ட்லி வந்து என்ன 28 days எங்களோட ஃபினான்ஷியல் இயர் இப்படி இருக்கலாமா, இப்படியும் இருக்கலாம். அப்போ ஃபினான்ஷியல் இயருங்கிறது இட்ஸ் நாட் லைக் எக்ஸாக்ட் 12 months in all the cases, it depends. அப்போது இன்கேஸ் வந்து நம்ம இதெல்லாம் வந்து பர்டிகுலர் கேசஸ். Let me go for this case. 1st January ஒரு கம்பெனி இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க.
இன்கேஸ் அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் இயர் வந்து மார்ச் 2020 ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா they can have their board meeting before December 2020. Okay, in case act what says is not necessary to hold conduct a general meeting in the year of incorporation. See, this is incorporated in the year 2020. So in the year la neenga incorporate pannanaala in the year la neenga general meeting nadatha vendam, which means that financial year may be decided but the general meeting may take place after March 31st of 2021. Is it okay? So financial year base பண்ணி பார்க்கிறது ஒன்று, இன்னொன்று வந்து இயர் ஆஃப் இன்கார்பரேஷனில் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லுது. ஸோ திஸ் இஸ் another point to be noted. And in case இந்த 9 months ஃபாலோ பண்ண முடியல அண்ட் இதுவும் இருக்குன்னா sometimes the company may go for applying with the register for the extension of conducting the annual general meeting and permission usually தருவாங்க, but it depends on. Okay. Subsequent AGMs, that is first AGM is done. இப்போ subsequent AGMs பண்ணணும். எப்போ பண்ணுறது? Normally within 6 months. First AGM எப்போ நடக்கும்னா financial year end பண்ணதுலேருந்து, so end of financial year. Financial year end பண்ணதுலேருந்து 6 months. So March முடிஞ்ச பிறகு April, May, June, July, August, September. So September 30th of that year, calendar year, will be the 6 months period where the AGM has to be held. Okay, every year help பண்ணணும். Yes, it's very important. Each and every year it has to take place. And also the gap, which is ஒரு ஏஜிஎம்க்கும் இன்னொரு ஏஜிஎம்க்கும் எவ்வளோ கேப் இருக்கணும்னா மேக்ஸிமம் 15 months தான் கேப். See, I have written not more than or equal to. மேக்ஸிமம் 15 months தான் கேப் இருக்கணும், which means நம்ம within 6 monthsக்குள்ளே பண்ணலாம்னு நினச்சிட்டு இருக்கோமா ஏஜிஎம்? Just think like this. I'm taking a date in April. ஏப்ரல்லே பண்ண முடியுமானா டவுட் தான், பிகாஸ் ஆடிட்டிங் எல்லாம் பண்ணணும். So March 31st financial year end ஆயிருக்கு. Let me have okay, April ஏதோ date, April, May. Okay, I'll take May. Okay, மேல AGM நடத்தணும். மேல AGM நடத்திட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து எந்த இயர் AGM? May 2019ல ஒரு AGM நடந்திருக்கும்ல. This is being taken place. I have to check for 15 months from this time. So May from this May to next May 1 year. அதுக்கு பிறகு June, July, August, which means that மேலேருந்து 15 months தான். It is June, July, August. Before August 2020, I have to go for conducting the next AGM. This is what they say. ஒரு ஏஜிஎம்க்கும் இன்னொரு ஏஜிஎம்க்கும் மேக்ஸிமம் 15 months தான் கேப் இருக்கணும். You should not exceed the gap of 15 months. Is it okay? அப்போது இவங்களுக்கு இந்த ப்ரொவிஷன் அப்ளிகபிள் ஆகுமா? That is within 6 months applicable ஆகுமானா ஆகாது. They have to consider with respect to the earlier AGM. Now previous AGM என்ன நடந்ததோ அங்கேருந்து 15 months தான் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். Okay, obviously extension expect பண்ணலாமானா பண்ணலாம். 3 months is the normal period extension given by the registrar. This is what related to AGM, right? எந்த டைமில் நடத்தணும்? when the meeting has to take place. எந்த இயரில் எப்படி நடத்தணும்னு பார்த்துட்டோம். that is with respect to date. when it has to take place na the business hours. Business hours is 9 AM to 6 PM is the business hours. But most of the companies வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will not have early morning like 9 o'clock வைக்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி 9 to 6 PM க்கு 1 o'clock and 2 o'clock வைக்க மாட்டாங்க lunch time. And moreover most of the companies are conducting the meeting and most of the shareholders, not most, many of the shareholders think that attending a general meeting is like a funny event. போவாங்க, ஒரு சூப்பரான ஆடிட்டோரியம் இருக்கும், அங்கே போய் அட்டென்ட் பண்ணுவாங்க, இல்லைனா அவங்களோட ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் போவாங்க. Actually you can go for some articles also. How to conduct a general meeting na chairs கூட வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா general meeting is a serious business event. ரொம்ப பர்டிகுலராக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் annual general meeting. ஷேர்ஸ் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைன்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து மூவ் அரவுண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. அதனால் வந்து ஒரு சில ஆர்டிகல்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஹவு டு கெட் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் ஏஜிஎம்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ நீட் டு கோ ஃபார் சம் ரிஹர்சல் மேக்கிங். அங்கே போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும், ஹூ வில் டேக் த சென்டர் ஷேர், இதெல்லாமே டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, அண்ட் ஹவு த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஹேஸ் டு பி சீட்டட், அவங்களுக்கு என்ன நம்ம தரணும், பிகாஸ் யூ கேனாட் டேக் அ லாங் டைம் ஆஃப் தி ஏஜிஎம். ஒரு 45 minutes to 1 hourங்கிறது ரீசனபிள் டைம். பட் அதுக்கு மேலே போகும்போது we need to serve them something, ஃபுட் சர்வ் பண்ணோம். நிறைய ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து மீட்டிங்க்கு வரதே ஃபுட் சாப்பிட தான் வருவாங்க. இட் வில் பி சம் வாட் காமெடி ஆல்சோ. ஸ்வீட் பேக்ஸ் தருவாங்க, ஸ்வீட் பேக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போவாங்க, ஒன்றுக்கு ரெண்டெல்லாம் கேட்பாங்க. நம்ம கல்யாண வீட்டில் போய் ஒரு சில பேர் கேட்பாங்க பாருங்கள், அந்த மாதிரி. ஸோ இதெல்லாமே நடக்குது. ஓகே, ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் 9 AM to 6 PMங்கிறது ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆக்டில் இருக்குது. பட் யூஷுவலாக இந்த 1 o'clock to 2 o'clock எல்லாம் வச்சா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் டென்ஷன் ஆகிடுவாங்கப்பா. ஓகே, ஸோ 1 o'clock to 2 o'clock is avoided, but is not mentioned in the
Act. So what Act says is 9 a.m. to 6 p.m. You may face these type of questions in the practical problems, right? And not to be held on national holidays. Not to be held on national holidays. National holidays la irukkodadu. National holidays la dhaan irukkodadu. Sunday la irukalama. Sunday is not a national holiday. Sunday la irukalam. National holidays la dhaan irukkodadu. Is it okay? Clear? Fine. In case idellame yaar pannanona board of directors pannum. In case board of directors are not taking any steps to conduct the annual general meeting, then tribunal shall go for conducting the meeting. Okay, tribunal shall go for conducting the annual general meeting. If the provisions of this section is not followed, there is a penalty levied here, which is 1 lakh rupees, and if this just extends on, it is 5,000 rupees per day. Is it okay? 5,000 rupees per day. I remember a company which has not held AGM for 3 years. Okay, 3 years. Per day penalty is 1 lakh plus per day's penalty is 5,000 rupees. Up 3 years, 3 into 365 days. Okay, and 1 lakh is penalty. So 1 lakh plus per day 1,000 rupees. 1 lakh plus 3 into 365 days into 5,000 rupees penalty pay பண்ணிச்சு 3 years annual general meeting லேட்டா நடத்தனால இதெல்லாமே நடக்கும் consequences issue நிறைய இருக்கு. Okay, so this is all with respect to AGM. So AGM is done. Next we'll go for extraordinary general meeting, which we have discussed already. We have 2 types of businesses. When we go for 2 types of businesses, one is ordinary business and one is special business. When we say ordinary and special business, this is all relating to AGMs only, Anna. Not necessary. Normally AGM la 4 விஷயம் பண்றது தான் ordinary business. இந்த 4 விஷயம் தவிர, there is adoption of financial statements, consideration adoption of financial statements, declaration of dividend காக இருக்குது, with respect to directors and with respect to auditors. இது தவிர வேற எல்லாமே special business பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த special business annual general meetingல தான் நடக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, மிச்ச டைம்லயே நடக்கலாம். அந்த டைம்ல we need to get the shareholders approval. So in that sense we'll go for special business in the case of EGM also, right? Fine. அப்போ EGM ங்கிறது members call பண்ணலாம். Okay, who can call? Members call பண்ணலாம், இல்லனா board of directors call பண்ணலாம். BOD, board of directors may call for the EGM, or the tribunal also can call for the EGM. So either the members or the board of directors or tribunal. ஏன் members call பண்ணோம்? Probably something is wrong with the management. ஏதோ ஒன்று தப்பா போயிட்டு இருக்கு. So அந்த டைம்ல வந்து அவங்க they want to make it clear to the management. So ஏதாவது issues இருந்தா, so the members may call. But members ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் நினைச்சா முடியாது. It is with respect to 1/10 of the paid up capital. If it is a company having share capital, 1/10 of the paid up equity capital, or not having share capital, 1/10 of the total voting power. Is it okay? This is with respect to the members. And what the members do is they will propose a date. Usually general meeting or a notice on the 21 clear days irukano. So they will propose a date with 21 clear days notice, right? Propose na in the time la irukalaangiradhu. So this is the date they have placed the request na vachikalam to the board of directors. See, members director call பண்றது இல்ல, board of directors மூலமா கால் பண்ண சொல்றது. So in this date they have placed a request na vachikalam. இந்த டேட்ல இருந்து 45 days குள்ள the board has to conduct the EGM. Okay, has to conduct illa, they have to take steps to conduct. அப்போ இந்த டேட்ல request place பண்ணிருக்காங்க, இந்த டேட்ல I have to take the AGM, which means that இந்த டேட்ல இருந்து 21 clear days notice இருக்கணும், plus 48 hours for the postal things and all. அப்போ 24 days இருக்கணும். So 21 plus 48 hours எல்லாம் check பண்ணிப்பாங்க. 21 clear days, so 1 day is taken extra and 48 hours is 2 days, so 24 days எடுத்துப்பாங்க. So 24 days முன்னாடி இருக்கணும்னா before this date board of directors has to take steps to the EGM date. Okay, அப்படினா நீங்க இந்த ஆர்டர்ல பார்க்கலாம். I was just discussing in this order, you can go for this order now. இந்த டேட்ல ரிக்வெஸ்ட் பண்ணாங்க. So from this date before 21 days the board of directors has to take some steps for conducting the EGM, and after in the 21 days la 24 days kulla EGM conduct பண்ணினோம். Probably the request is being placed next week la the board of directors have joined together for a meeting and they place a general meeting within 7 days vachikalam. So inga place பண்ணாங்க, which is I'll take this as June 1st the members are placing a request for EGM, and June 7th the board of directors are planning. அப்போ June 7th la 24 clear days இருந்தா போதும் for an EGM. It's not like exactly 45 days. This 45 is 21 plus 24 நால.
எக்ஸாக்ட்லி 45 டேஸ் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த டேட்லேருந்து 24 டேஸ் இருந்தால் போதும். ஸோ நார்மலாக இந்த 45 டேஸ் எக்ஸீட் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக 21 டேஸ் அண்ட் 24 டேஸ்னு ப்ரொவிஷன்ஸ் இம்ப்ளை பண்ணுது. ஓகே, in case the board of directors are not taking any steps to conduct the EGM now within 3 months, see, from the date of request, within 3 months the meeting has to be held. The meeting has to be held. அப்போ எப்படி நடக்கும்? மெம்பரை கால் பண்ணுவாங்க. இந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாமே ஒரு ரிட்டன் பெட்டிஷன் மாதிரி கொடு, தே themselves will call. யூஸ்வலாக ஜென்ரல் மீட்டிங்க்கு நடக்கிற செலவு எல்லாமே வந்து கம்பெனி தான் ஏற்றுக்கணும். இந்த கேஸில் மெம்பர்ஸ் வந்து செலவு பண்ணிவிட்டு they will get it recovered from the company. So this is how it goes. So this is with respect to members. Sometimes borrowing powers எல்லாமே limited board of directorsக்கு. So they want to borrow or they want to shift the register office from one state to another state. So there are many cases where they have to get the approval from the shareholders. And the case now the board of directors themselves can go for taking the business with respect to the shareholders approval. Appo they can go for calling the EGM. So to execute some business here. Sometimes members கால் பண்ணுறாங்க, எல்லாம் மெம்பர்ஸ் வந்து டைரெக்டாக பண்ண முடியல, they will apply to the tribunal, right? The members, these members will apply to the tribunal. இல்லை directors tribunal கிட்ட சொல்லி, maybe one of the director, board எல்லாருமே சேர்ந்து, ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம், hope you remember the very first C point, proper authorityல no one director has the capacity to call a board meeting, to call the annual general meeting. So இந்த கேஸில் வந்து ஒரு டைரக்டர் நினைச்சா கால் பண்ண முடியாது annual general meeting or general meeting, extraordinary general meeting. In that case, one director can apply to the tribunal for conducting this EGM. So there are 3 authorities. One is the members can call the EGM, the board can call the EGM, or the tribunal can call the EGM. சரி, இதெல்லாம் members meeting னு சொல்றீங்களே, இந்த members meeting வந்து members இருக்கும்போது satisfy ஆகுது, okay, we agree. பட் ஓபிசியில் எங்கே மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க, ஒருத்தர் தானே மெம்பர், அப்போ அவரே இதெல்லாம் பண்ணிப்பாரானா? எஸ், இட்ஸ் அன் எக்ஸெப்ஷன். திஸ் ப்ரொவிஷன் இஸ் கிவிங் அன் எக்ஸெப்ஷன் டு ஓபிசி. ஓபிசிக்கு இந்த ப்ரொவிஷன் அப்ளிகபிள் இல்லை. இஸ் இட் ஓகே? ஃபைன். இந்த மீட்டிங் எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே we need to form a report on this AGM. Usually report will be produced on AGM or EGM. ஓகே, இந்த ரிப்போர்ட் வந்து எதுக்குன்னா என்னென்ன நடந்தது, ஃபியூச்சரோட ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து என்ன பார்த்துட்டு இருக்கு. சி, நம்ம இன்வெஸ்டர்ஸ் ஒரு கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், பட் அந்த கம்பெனி growth ரேட்டே இல்லை, இறங்கிட்டே போகுது. ஓகே, there is no growth, there is no proper return, there is dividend இல்லை, எந்த ஒரு growthம் இல்லை, ஷேர்ஸ் வேல்யூ வந்து ஹைக் ஆக மாட்டேங்குது. இந்த மாதிரி கேசஸில் வந்து என்ன பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி the board of directors will try to push to the next level. ஸோ அப்போ வந்து தெரியணும்ல what is happening in the companyங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will prepare a note on the AGM, right? Fine, we have covered the provisions of general meetings with respect to AGM, EGM, with respect to the 3 C's and 2 P's. Please go through the video. Thank you.